Honorable Chairperson, before you is Captain Henry Nthani, Base Operations Officer. He is the former Flying Operations and Training Officer. Thank you, Honorable Chairperson. Captain, you can take a seat. Welcome, Captain, to this inquiry by the Parliamentary Ad Hoc Committee investigating the plane crash that took place on 10th June 2024 in Ntungwa, which led to the loss of lives of the former Vice President, Dr. Salos Klaus Chilima, and 8 others. So we are privileged to have you amidst us. Just for information, the session is live on Parliament TV, on Facebook, and on YouTube, and various media houses. Also, to solicit from yourself, how would you like us to communicate with you, in English or Chichewa? I can communicate in either language, Chichewa or English. But for the sake of other Malawians that don't understand, because of the nature of my operations work, I'll explain a lot of stuff in Chichewa. Thank you. Okay, appreciate it. We will proceed with formal introductions of members of the Ad Hoc Committee that are on my right, and then we'll finish with the members of the Secretariat. Thank you very much, Chair. My name is Felix Njawala, Member of Parliament for Mwanza Central Constituency. Chair, good afternoon. My name is Joshua Malango, and I'm a Member of Parliament for the Kasina constituency. Chair, good afternoon. My name is Tyrus Moses Mbengo, MP for Ncheuzozivai constituency. Thank you. Chair, good afternoon. My name is Savero Kafafa, Member of Parliament for the Zamayani constituency. Thank you. Chair, good afternoon. My name is Dumisano Nthani, a Member of Parliament for Zomba Tondwe, and I'm a member of this Ad Hoc Committee. Thank you. Chairperson, good afternoon. My name is James Mpunga. I represent the people of Zomba City South constituency, and I'm a Vice Chairperson of this committee. Chair, good afternoon. My name is Ephraim Maipopo, Parliament Secretariat. Thank you. My name is Walter Nyamilando Manda, the Chairman of the Ad Hoc Committee and an MP from Sanje Southwest. Captain Nthani, as Operations and Training Officer, then you were directly involved in operational planning and logistics associated with Air Force flight operations. Your testimony is expected to be particularly important in establishing the factual chronology of events before taking off, including flight planning, route selection, weather briefings, operational clearances, communication with the flight crew, and any risk assessments undertaken before aircraft departed. We will be asking you to give a testimony based on the summons that you received. But before you give your testimony, you will be required to take an oath. So may I request Secretariat to administer the oath. I, Henry Nthani, do solemnly swear by the Almighty God, that the evidence I shall give, shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. So help me God. Thank you, Captain Nthani. You are now free to respond to the summons. Thank you, Chair. On the 18th of May this year, 2026, I received a summons
which I responded through writing and hereby submit to this committee, you chair. I'll begin with a brief introduction and capacity. I, Henry Nthani of the Malawi Air Force, hereby submit to this committee a comprehensive statement concerning the tragic accident that occurred on 10th June 2024 involving a Dornier 228 202K aircraft. It responds to the summon dated 18th June, where you asked me to explain the role played by myself as well as my office in the planning, preparation for the late Vice President's flight to Mzuzu on June 10, 2024. This submission details my operational activities, timeline of awareness, and personal experience with the aircraft. Professionally, I'm a pilot and currently serving as the base operations officer. During the time in question, I was serving as the 76th Flying Wing Operations and Training Officer, for the sake of record. My roles then were included the planning of aircraft training for pilots, any operations that would take place, military missions, crew coordination, and communication, amongst others, as well as soliciting resources, for example, fuel. The context, operational context, and personal account between 9th and 13th June 2024. On the fateful flight of MAF Tango 03, I did not play any of the roles of my appointment as the 76th Flying Wing Operations and Training Officer because my operational schedule during the period of 9th to 13th June 2024, I was involved in an international flight mission involving ferrying of Malawi Defense Force troops deployed in the Democratic Republic of Congo, the DRC, where they were to proceed to Malawi on their respective annual leaves. I was tasked on this mission together with the pilot in command, Colonel Leonard Paul Gunda, retired, and Staff Sergeant Chance Chikadzakwan. We used the Air Force aircraft MAF Tango 12 for the mission, pre-planning of my mission. A week prior to this assignment, my primary focus was on the meticulous planning and preparation for the upcoming international flight mission. This involved route planning, logistical coordination, and ensuring that all regulatory requirements were met for this cross-border operation, including getting an aircraft airspace clearance between Zambia, DRC, and Tanzania, as well as Rwanda, which are some of the responsibilities of a co-pilot as well as a flight dispatcher. The mission details. At about 10 o'clock on the 9th of June, I left Zomba Air Base, which is my primary workstation, for Chileka with Staff Sergeant Chance Chikadzakwan, and I met the PIC at the airport. We were to fly the MA600 aircraft and position it at Kamuzu International Airport for the impending mission commencing on the following day, which was the 10th, the fateful day of the other aircraft, Tango 03. We departed Chileka Airport at around 1400 hours, and we landed at Kia at exactly 1440 hours. After securing our plane, we proceeded and checked in at the Sunbed capital. At about 1530 hours, it is when I learned that Dornier 228 MAF Tango 03 had been chartered to ferry the remains of the late Raf Kasambaro to Mzuzu from Chileka. Awareness of the missing aircraft. On June 10th, 2024, our mission commenced at exactly 6 o'clock local time. We did our first sortie, what we refer to as a trip in this case, to DRC, and landed back at Kia around 1500 hours. Once we landed and we were taxiing out
to the apron, the air traffic controller called me on the radio that I should proceed to the tower. It should be taken note that it is very unusual after a normal flight to be summoned to the tower unless you have violated some aviation rules or there is something wrong, and I wondered why I was being summoned upon arrival. Notification. In the tower, the ATC informed me that the Alpha Fox 88 Mike, the call sign for the Donia 228 aircraft, Tango 03, which had carried the Vice President, the late Dr. Saulos Klaus Chilima, did not make its intended landing at Mzuzu and was reportedly missing. I asked the ATC about the operation timings of this aircraft. I was told the plane had left at around 1500 hours and they should have landed at Mzuzu at most at 10:10 or latest 10:30. When I inquired about its endurance, I was advised that the aircraft had 4 hours on board. So fear gripped me upon checking the elapsed time between the time it took off and the time I inquired, and I feared the worst. When I came down to the, from the tower, on my way to the aircraft, the then Deputy Air Force Commander, he was then Brigadier General Gandro, currently is the Major General, called me and informed me of the same. He advised me that we should take heart, we should go to the hotel and rest, as our mission was to proceed the following day. As we were approaching Kanengo from Kia at around 630 hours, I got another call from him advising me and the PIC to return back to Kia, get the aircraft, the MA600, and that we had to proceed to Chileka to pick some Air Force personnel who had to proceed to Mzimba for a search and rescue operation. We returned and flew to Chileka and landed back at Kia at around 1500 hours and proceeded back for the rest to the hotel. About the fate of MAF Tango 03. The fate of the aircraft, Alpha Fox 88 Mike, and all its personnel on board that crashed in Chikangawa General Forest remains a mystery to me. It was a heartbreaking point to learn the following day, the 11th of June 2024, after our second sortie around 630 hours, that the aircraft had crashed. Its crash site had been located and it had claimed the lives of all the personnel on board, including the pilot in command, late Colonel Owen Louis Sambaroba, the co-pilot, Major Florence Rex Selemani, and the technician, Major Wells Jordan Aidin, all of whom were my esteemed friends and workmates. On June 12, we proceeded to Goma to ferry the last troops on our last sortie. We landed at Kia at around 1500 hours and secured our aircraft after refueling. We returned to Chileka on the 13th or about 10:00 hours. Personal experience with the Donia 228 aircraft. As regards the history of the aircraft, I had flown on this platform for hundreds of hours, in excess of 400. It is what I could consider the safest and most comfortable aircraft any pilot would want to fly in. It does not compare to most of the aircraft that I've flown in before. A Donia is an agile, high-performance, and aerodynamically stable aircraft. In the month of March 2024, I had flown on this platform, the exact one that we crashed, MAF Tango 03, on a VVIP mission with the former president, Dr. Lazarus MacArthur Chakwera, between 1 March and the 16th March. I flew with the same PIC, Colonel Sambalopa. I also flew with the then Deputy Air Force Commander, Brigadier General Gandula, as well as the Major General Ian Chirwa, retired. At no point had I witnessed or recorded any abnormality with this platform. My last flight on this specific aircraft was on the 16th of April, 2024.
I wish I could do exactly, I could know exactly what happened, what was happening in the cockpit of this ill-fated mission. Unfortunately, this will remain a mystery as the aircraft was not equipped with the voice recorder, a flight data recorder, otherwise in the civilian world known as the black box. So to conclude, Honorable Chair, it is my submission that to this committee that I did not play a primary role in the planning and execution of the mission of the ill-fated aircraft because of the other assignments that I had. I was only getting updates from the workmates and reliable online platforms as the social media was overwhelmed as the events unfolded. I sincerely submit, Captain Nthani. Thank you. Thank you very much, Captain Nthani, for your presentation. It has been made very clear that you did not play a primary role, but you were conversant. You are conversant with the system, and you may be able to shed more light as well on any circumstances or events surrounding this trip. So with your cooperation, we would like to ask you a few questions. We are aware that we met you last time at the air base, but you made a presentation to us which was not under oath. Today, we would just like to establish a few things from you. So let's start with the Kasina, and then we go to Mwanza Central, and then there's Mayani. Thank you so much, Chair. Captain Nthani, good afternoon. Chair, the captain had indicated that he is okay because of the context of the information he is to share as an expert witness. He is okay in Ijewa. Permission to engage him, Chair. 2 or 3 questions in Chichewa. Captain Nthani, poyamba ndi tikupepeseni chifukwa cha kuluza anzanu ogwira ntchito mu njira imeneyi akutufiru yu umene mmayankhula muja. Komabe ndimafuna nditamva nawo ndiyambire pamene mwamalizira. Your submission bullet number 11 imene mwanena kuti ngakhale simunatenge nawo gawo pa tsiku limeneli koma ndege imeneyi mwayendetsapo kwa maola pafupifupi 400 and ulendo wanu omaliza udali pa 16 April umene munayendetsa ndege imeneyi ndi ya President Obama nthawi imeneyo. Ndiye mwanena kuti ndege imeneyi kwa inuyo ngati oyendetsa mwagwisa ntchito chizungu chonena kuti it was the safest and most comfortable one. Ndege imene inali kwa inuyo yabwino kwambiri yoti oyendetsa ndege ali sakufuna kumayendetsa. Ndicho nchete? Yes, I confirm. Chabwino. Ngakhale mwapitiriza onena kuti simadzoti munachika chani ndege mukutsogoloko mukadakonda mwadadzote odi anzangawa nthawi imene mwina kumakachitika ngozi imeneyi zinkatani chifukwa choti ndegeyo inalibe cockpit voice recorder, inalibenso flight data recorder imene mwanena kuti anthu ambiri timayidziwa ngati black box. Komanso ena tamva mambona ambiri munasiyana mutitsimikiza kuti ndege yomweyo inalibe chipangizo chimene chimathandiza kuti itati yagwa ikhoza kupangidwa locate mwachangu ELT mbata chana lakuta. Mukuzana nabe kuti ndegeyo inalibe the most safest and comfortable one, opanda zimenezo? Yes, I can confirm. Chifukwa chona kuti ndege imeneyi ndoni ya 220 inali state aircraft. Ndipo state aircraft, I think kwa amene tikudziwa ndi katundu amene timagwisa ntchito ku military. Ndipo ku military ko pali zinthu zina zimene we are exempted kukakamizika kukhala nazo mu ndege. Ndikozonena choncho. Izozo ena natuzapo Chair kuti ndegeyo ndi yankhondo siyo inokhala ndi zimenezo. Koma inuyo ngati oyendetsa ndegeyo mukuona kuti pa experience yanu ndi kuchiona mene chidachitikira
10 June mukuzonena bero lole kuti it was still safest and most comfortable ane? Yes, I confirm. Because tikakamba nkhani ya safety ya ndege, tikukamba za mundege munja muli zinthu zimene manufacturer amazipanga kuti ndege iyi kuti ikhale yabwino kuuluka, it to be well managed ndi mapilot, pakhale zinthu zina zake zimene amazipatsa zina kuti minimum equipment list. Ndiye pali kusiyana pa malamulo amene amapanga guide kagwirizidwe ntchito ka ndege. Pali International Civil Aviation Organization imene yoyo inakhazikitsa malamulo ena ake amene amapanga guide kwambiri zimene amapanga anzathu achi civilian. Ndiye mu 1948 pa 7 December kunali convention ku Chicago USA komwe pa zifukwa za chitetezo ananena kuti pali zinthu zina zimene sitingakakamize ma military institutions kumagwiritsa ntchito zinthu zina zake mu ndege. Zina mwa izo ndi zimene ndikunenazi. Ziko mwambiri. Chabwino, koma mwanena kuti ndege iyi kulendo malizira mudayendetsa VVIP President Obama amene ali ngati ineyo civilian siwa sisikali ngati inuyo. Ulendo uso idayinaso nda a Vice President sinsilikali. Mukuonabe kuti inabe safest koma so comfortable kuti mukhoza mayendetsa anthu amene wapanda ziwengeze zimenezi? Yes. Ndikhulupirira kumbuyoko panali requirement imene mabwana anaona kuti ndege chifukwa chona kuti initially was procured as a VVIP aircraft, was configured kuti ndege izinyamula president. Manufacturer anapereka option ku government ya Malawi kuti mundegemu tikanakonda mutayikamo izi ndi izi chifukwa choti muzipanga VVIP chani mission. Komano boma la Malawi linapanga chisankho chona kuti zimenezo zinazo sitiyikamo mundegemo. So ngati military pali anthu amene amayang'ana za nkhani ya safety ya ndege amene timati ma inspectors. Ataona kuti ndege iyi yagulidwa tikugwiritsidwa ntchito, tikozopitirira kumagwira ntchito amene ilimo kapena izi zifunikirabe kuti tipange. Anayesapo effort yoti zinthu zikhalemo mu ndegemo as just a safety feature that increases the safety of the aircraft. Safety inalipo kale koma that one gives more imonjezera chano nkhani ya safety ya chani ya ndegeyo. Makamaka zimadzafunikira pokapoka zikachitika zingati zimene zinatichikira pa June 10 pacha. Ndiye maganizo mwanu mukuzona kuti mangazi dachitika pa 10 June mucha zipengezo zimene zinzosafunikira apena zinzofunikira iniyo ngati pilot pano patata kupasa ndege doni ya ina ilipo iji yopanda zimene zimukhoza kulutsabe? Ndege imene ndimakulutsabe before one ndine nsilikali ndine ngati expendable sindingadandaule kufa mu ndege imene ija. Pantchito yanga ndioti ndine expendable komanso mbali ina zinthu zondizofunikira imene ndanenera kuti zikhoza kutithandiza pa nthawi imene ndege ngati yagwa. Komano si chinthu chena kuti chingatilepheretse kuti zipanga operate because the nature of our job we operate under notice kwa mokakamizika ndi malamulo amene anakhazikitsidwa pa Chicago Convention. Chabwino, ndimawerenga page 1 nkhani ino ntchito ya pilot and co-pilot ntchito magwira ku base operation kumapeto komunakamba kuti mapanga plani nkhani ya khale ma training ya kuzana ndi ndege kwakhala operations mission yoti mukagwire kupanga coordinate crew kapena anthu amene akatakwere mu ndege imene amene akuyendetsa ndege imene kuona nkhani ya zipangizo zonse andi makamaka munakamba pa nkhani ya mafuta. Then mafuna ndipite ku plate number 5 imene malongosola nkhani kuzana mutapita ku ATC Tower mutafunsa endurance kapena kuti ndege imene ina mafuta ochuluka bwanji anakuza mene mafuta okwana maola okwana 4 munaye ndi mantha mutaona kuti maola amene amakuzaniwo ndoti apitirira.
sindudziwa ngati mundandiyankhe ngati mungakwanitse pali anthu ena amafusa Amalawi ambiri aja amati kambe nchichoti ave aja kuti ndege ngati inagwa ena amati mwina mafuta nawo sakwana ena amati mwina kapena ena adapangamo siphon kwa mafuta izi zimabwera chifukwa chakuti ndegeyo ngati idagwa bwanji chifukwa chani ngati munali mafuta ngati msanapewa mafuta chifukwa chani sida yake moto ade mwina iniyo ngati wenesa ndege ikagwa ikapanga crash kuntunda mwina ngati muli mafuta akuti ndi kuti imenera kuti yake moto bagazano ndotandi wankhani kamena what's your expert opinion ngati wenesa ndege nkhani ya mafuta amene anali mu ndege imeneja anali okwanira kupita kunzuzu kuti weather yavuta kupanga hold for about 30 minutes kubweranso ku Lilongwe ndikutera chifukwa kuti flight between Lilongwe and Mzuzu takes about 50 minutes maximum ngati mwina kaweza kavuta nthawi zina mafika 1 hour so let's say tutauluka 1 hour then we are coming back or mwina pamene pachapota tapanga holding ndi ya timazungulira zicha timangozungulira mala modzi zicha chifukwa ndege yesingaime ngati gali moto lipanga paki hadi break kena kumapitirira iya timazungulira malo momwewo kuti weather ipange improve umene kuti kuona weather yaipa kuja now 4 hours was enough kuti ndege ija ikanapita kunzuzu ndikupanga hold malo ena ake ndikulukaso choka kunzuzu kubwera kuti kulilongwe mwakamba nkhani ya quantity ya mafuta amene ali mu ndege muja anali okwanira ndithu zotena kuti itati yagwa muli mafuta imenera kuyaka circumstances anda kuti ndege yagwa ndikuyaka amachitika kwambiri komano about that particular crash I will not say anything because kuna alibe I don't know kuti chinachitika ndi yani mene muja in fact ndapanga ndalika disclaimer choti ndikanakonda ikanakhala kuti zinthu zina alimo zimene zimatha kutidziwitsa ndege ikagwa koma ifoti muna alibe ndipo vuta chifukwa it's a mystery kwa ifeyo Chair zikomo kwambiri Okay. Zikomo kwambiri Captain Henry Nthani ineso ndi kufusani mchichewa zambiri nzimene ayankhula kale ndimangofuna ndifusebe kutengera ndemanga yanu imene mwanena kuti anakufusani kuti experience yanu ndiyotani makamaka ngati pilot amene mwakhala mukuyendetsa ndege kwa nthawi yayitali komanso automatically timamva kunena kuti ndege ngati munali mafuta ikati yagwa imayaka so funso linali pa experience it's based on experience yanu ngati pilot this pilot tsumene unalibe kuti inuyo mmene mukudziwira this pilot panalibe kuti kodi nzotheka ndizoona nangeniyo maganizo anu what is your comment on that one? As an expert on this subject matter, when it comes to ndege, in an inevitable situation where a crash is inevitable, in the pilot, I was trained, I should go down with the minimum speed I can manage. When I'm about to hit the ground, I will switch off the master switch. So that aircraft, I think those pilots, they tried their best. Actually, they should have been given some medals because I believe there was an inevitable crash, such that as the aircraft was about to hit the ground, the pilot in command or the co-pilot, whoever was flying, switched off the master switch and probably the generator so that we don't have any spark, any fires. Zimene zonse zimene maphunzira ngati ma pilot ziko mwambe. You still holding the floor? Or yeah, you're exhausted? Chair, I had exhausted the question because I'm interested in the last part. Kuti inevitable, kuti probably kuchitira mwina akona kuti apange emergency crashing as well. Emergency landing or crashing, if I get you right. Not that we have planned an emergency landing. Koma in an event una kuti mwina ndege tingoyerekeza in a situation yoti mwina we have mwina munamva zake munonimba cloud
mtambo umenewu ndi mtambo umodzi umene one of the pilot wina samafuna mtambo umene atawulowamo tingoyerekeza ndege jenalo mu mtambo ngati umenewo. And that aircraft you fight the aircraft such that you are pushing it down ndege payokha chifukwa cha mtambo uja yupita mwamba tingoyerekezeti. Then zafika poti you can't manage ndege pafika poti mwina so simatheka kulamulika. You try to turn left, you go to right. Ufuna ipite mwamba, you ipita basi. And this is an example ya inevitable moment whereby you crash. So pilot umanena kuti umaphunzitsidwa kunena kuti in this particular case to increase chances of survival ya anthu amene umatenga mu ndege muja. You switch off the journey, the master switch, and switch off the journey, the generator, so that there shouldn't be fire on the aircraft. I think that's what happened. Yes. Is that the reason when landing gear inali, according to the BF report, the landing gear was in motion? I don't think that would be the reason why. When I zokozoka zifukwa zosiyana. Sindingadziwe ifo kuti I wasn't in the aircraft, so it's difficult. Mwanza Central. Thank you very much, Chair. Fajoti anzanga anayamba kale ndi chichewa ineso mundilole ndipitirize chimodzimodzi. Koma choyambirira ndimafuna kuti ndaona presentation yanu Captain. You are very emotional. You can, when we read it, even your presentation, it looks like you had a very big connection. Munali ndi kugwirizana kwambiri ndi anthu amene anali mu ndege anzano amene magwira nawo ntchito. Ndecho yambirira ndi kupepeseni. Mukuyankhulana ndi komanda ananena mawu a mchizungu onena kuti take heart. Mawu amene nthawi zambiri samangonenedwa iyayi. Amanenedwa pamene munthu wina wake wakhudzidwa. Or maybe mwinanso pamene akukhudza kapena wafoka. I believe kuti komanda amakulimbikitsani. And I'm not surprised kuti mene mwayilembera nkhani ikuoneka ndithu kuti anthu amadziwana nawo kwambiri. Pepani kwambiri for that. Pali mfundo zingapo zimene ndimafuna kuti ndikambe ndifunse komanso ndimvetsetse. Koma ndisanalowe kumafunsowa mene mwayilongosolera ndegeyi lerolo yatipatsa chithunzithunzi china chimene mwina tinalibe chifukwa ambiri fete maona kuti ndege yokutha ndege sinali yabwino. Komano inu ngati oyendetsa ndegeyi mwayilemba kuti inali ndege imene wina aliyense oyendetsa ndege akadakonda akadayiyendetsa. Kusonyeza kuti inali ndege yabwino. Impression imeneyo ambiri fete tinalibe. Tathokoza kuti mwatipatsa. Now pa number 7 mwakamba nkhani yokuti ngozi iyi to you imakhalabe mystery, chinthu chimene sichimvekayi. Mwanjira ina simatha kudziwa kuti kodi chenicheni chinachitika ndi chani. And you've said kuti mukanakonda mukanadziwa chimene chinachitika, chimene chimachitika mu cockpit. Koma pazifukwa zokuti zinthu zina zipalibe nzovuta kuti zidziwike. Ndimangofuna ndidziwe kuti kapena inunso mmadabwa ndi mmene ndege inkayendera tsiku limenelo. Sindi madabwa kwenikweni ndi mmene ndege imayendera. Mwina titawerenga report la BFU kuti ndege inapanga manuva ina ake achilendo. Pamene popo pamene ndinali ndi idea kuti I think anthu ana kumandi weather yoipa. Chifukwa ineso ndaulukapo luti imene ya nzuzu kwambiri. So basically flying ya kunzuzu ngati kuli clear you just fly mwina level imwe kuipanga maintain and descend and land. Koma ifo yoti weather ya kunzuzu is very unpredictable. Imasinda nthawi ina iliyonse. Nthawi zambiri tili ndi malo amene timapanga approach kunzuzu.
and chifukwa cha nature ya malo mwachitsanzo kunyanja ni malo oti kulibe ma obstacles amene apanga slow mphepo ni imene mapanga move mitambo, so kumakhala mphepo yambiri ma pushes away mitambo kumakhala clear, so we prefer mapita kunyanja. So it was my thinking kuti ndege ina kumana ndi weather yoyipa kwambiri such that they were trying to deviate from the weather, because ndakupasa chitsanzo cha mtambo amene mati Charlie Bravo ndi mtambo amene mata kukhala waukulu ine have experienced kwambiri ma Charlie Bravos kawiri. I'll give you my instances mwina okwana atatu kuti mwina for the mwina anthu amene samadziwa kuti zinthu zimakhala bwanji tikamauluka. Chitsanzo choyambirira tinapitapo ku Mzuzu ndi Keno Gunda retired. Tinapanga failo kuti tiuluka should be about level 090. Kudusa mwina chamu doamu mitambo inamba kupanga build up patsogolopo tinapanga request 090 fika 090 mitambo ikupanga build beyond us we requested up to 130, which is one of the very high altitude to fly in that particular aircraft. So we had to divert towards the lake. Tinangopita panga divert pita ku lake kucha pesa unapezeka kuti kuli clear. We descended and landed. So there's another example. Tinapitapo ku Likoma ndi malemo sambalo pamweyo. Zimafika nthawi nake timati point of no return. Zoti wesu ngabwere kumbwefena kuti the weather ngati tikozona ngati yakumbatira net yakufungatira ngati blanket kuti kupita kumbuyo uku sikuoneka china chichonse. Kupita kusogolo kusukuweza what you do in that particular case, you have to pamalo amene pakuoneka ndi pabwinopo you hold at that particular place. And that flight I think yanapanga charter ndi FTH bank ngati sakunama ngati I think Amora Angel tinazungulira pamene popo wakanda I think mwina akuzondikira mbona amene analipo flight imeneyo tinazungulira almost katatu kenako kulioma kuja kunatsekuka tinatani tinatera umakuona no weather kutembenuka ndikicha kuyangana kumbuyo weather radar mangoneka ready, so kumalo ngati kumene kuti ready kuti mati kuno go we had to commit to land kutiko palikoma pachi and wait paka na anthu anapanga zawo so kena nabwelera. So ma circumstances alipo angapo. Yachitatu vice inende mwenda asambalo pomweyo we flew from Lilongwe to Zomba. Tanyamuka ku Lilongwe weather tilangodusa detsa nyengo inasinda suddenly we requested Chileka kuti mwina tipite ku Chileka nimene kuonekera ku Zomba mwina sitingapite achileka na kuti kuna kusi mungatere ndimene kulire because Chileka so nayo ndi airport imene si abwino kulibe equipment yoti mundi in that particular case weather good land ki anatuza kuti kunoso kwaipa kwambiri simungatani. So we tinafika pa point of no return. We had to survive in the air. How do you stop the aircraft in the air? You don't stop the aircraft in the air. It's not a helicopter. You cannot hover. So we had to descend because ndinali ndika application kamene nagula to South Africa. And I was using a phone, you can imagine Tanyamula president. Because mundege muje munaibe equipment yerani yofunikira ngati GPS yamakono. So natsekula kapo kacha we descended up to 4,500 feet. Pasi pacha panaibe mitambo. Apende 4,500 feet ndio mitambo nali ngati upati pamutu patupa. Ndikumakuluka ndi head of state. Kwazungulira kuja ndikutera. So that's how I envision that flight. Thank you. Zikomo kwambiri. Ndi asambalopa mukuoneka kuti mwauluka nawo kangapo. And nyengo ngati zimenezi zikuonekanso kuti mwakumana nazo kangapo muli nawo remote. Mmene mumadziwira ukatswiri wawo pa nkhani yakaulutsidwe kwa ndege. Anali ndi kuthekera kuonena kuti nyengo ngati zimene zizi amadziwa kachitidwe kake. Sitingalene mopyatira Keno Sambalopa, the late may his soul rest in peace, was an exceptionally good pilot.
kwa amene timasewera mpira timadziwa kuti ine ndi striker koma anzanga ayuso ndikatswiri abwana aja anali katswiri sindonena izi kuti ndingwayikira kumbuyo koma chifukwa ndauluka nawo mamishoni ambiri including pandege MA600. He was so good in both decision making as well as in handling of the machine. He was timati fine hands pilot. So he was very, very good at handling my situations ngati amene wawa. Yes. Zikomo kwambiri. Chair, ndithokoze kwambiri chifukwa cha mmene ayankhira captain. Ndibweranso nthawi ina koma pakadali pano ndiyimire pamenepo. Zikomo. That's a man. Captain Henry Nthani, inenso ndikupepeseni chifukwa pamene ngozi inachitikira inunso kukhala kuti mumayendera ndege zomwezo osewa analanzanu ndi nkhani yomvetsa chisoni ndipo ndiyokukhudzani professionally. Ineyo powerenga presentation yanu ndikumatsatira kwambiri mawu ena amene ndaphunzira kuchokera kwa inu anzathu achisilikali. Ndiye ndimafuna nditengepo wedi imodzi liwu limodzi limene inuyo mwakhala mukuligwiritsa ntchito kwambiri, makamaka ndinene kuti asilikali mumaligwiritsa ntchito kwambiri. Liwu limene mukulitchula kuti mission. Ndiye ine choyamba captain ndimafuna nditadziwa tanthauzo la mission kwa inu asilikali. Mukati mission mumatanthauza chani makamaka? Chabwino apa tikhozonena kuti mwachidule it's like a specific role that we are playing on executing a task. Mwachitsanzo flying a president is a VVIP mission. Flying the remains of the late Kasambala is an ambulance flight mission. Yes. So no, ndimamva kunena kuti ku ame kwa asilikali mumayendera malamulo kuti mupite pa mission. Neni mafuna ndidziwe kuti inuyo ngati captain lamulo kapena kuti command yoti mupite pa mission ngati kwa inuyo mumayilandira kwa ndani? Zikomo kwambiri ndingofotokoza mwachidule procedure kuti mwina tingopanga clear mwina mafosa amene angabwere ena. Procedure ndoyenda kuti ndege kuti ituluke kuchoka ku base kwathu kupita kumene ikufuna ipiteko. Chimaina kuti tilandire choyambirira operations order, transport order imene imapangidwa ndi imachokera ku MTF headquarters kudzera ku Malawi Air Force headquarters, amene amayilandira kumene koko ndi operations officer. Nthawi imeneyo anali abwana omwewa amene ali akomanda panopa. From headquarters ya Malawi Air Force amatitumizira ku Zomba kwa air base. Imafika wa base commander apanga task operations officer amene ali overall operations officer. Then amapanga task mission imeneyo kuti kodi ndi mission yanji. Ngati ili youluka ndikuti apa apereka kuchani ku 76 flying wing kumene neyo nali operations officer kwangoti mene nafotokozera nthawi imene pana alibepo. So amene anali operations officer nthawi imeneyo anapanga perform maroles amene kupanga. So that's the procedure amene ndege imatulukira. Ndathokoza kwambiri chifukwa mwandionetsa ndondomeko yonse kuti zikachoka ku mtunda kenaka zimakafika kwa makapteni amene atayendetse ndege. Neni mafuna nditadziwa kuti kodi ngati imene experience yanu muli nayo ndikuganiza kuti mission ili ngati lamulo ndipo mukuyenera mukwaniritse ngati msilikali. It's an order. Ndi choncho? It's an order, yes. Kwena so ndizani na no kusogolo kufa chona kuti pamakhala nthawi ina yake yona kuti you have to decide ngati we pilot amene kuona ndi ma factors amene ena yake mwachitsanzo tingati zati weather siku uvomerani kuti mupite mauza kuti bwana that one is a no go mission. Ndathokoza kuti mumakhangani mumanditsatira maganizo anga chifukwa ndimafuna ndidziwe kuti kodi mukamapita pa mission inuyo ngati captain mabwana akulamulani muli ndi ufulu
ophwanya lamulo la bwana kunena kuti tikubwerera, nafuna mwina mutangotsimikiza pamenepo kuti mission imene simuoneka kuti mwachita mwano kapena mwaphwanya malamulo anu ku usilikali kuti ifeyo tikubwerera. Ndipo kodi mutha kubwerera nkukafotokoza kuti tabwererako kapena musanabwerere mumayenera muperekeka report kuti kunoko sizili bwino ndiye tikuganiza kuti tibwerere. Nafuna mutasiyanitsa pamenepopo kuti ndimvetsetse. Bwana funa zikomo kwambiri chair. Bwana funso lanulo mendali mvesera. Basically nkhani ya flying. Order yakupeza pitani mupange mission yakuti. Amene wakupasa order ayo amakhala kuti ali mu office kulilongwe. Akumwati zoti kunja kuli bwanji sakudziwa. So basically tisanapange mission ngati operations officer amapanga konzati pilot, apangaso konzati senior pilot. Akasambala bana senior pilot. Amapanga konzati bwana amene tikuonera baba mission weather ikuoneka bwanji. Ndiye we inquire first nkhani ya weather. Weather ngati ikuoneka kuti is doable. Iyeyo senior pilot yo will advise ngati he is the one who is going to fly. Kuta hii ioneka kuti this one is a go mission. Ngati mission yakuona kuti it's no go mission amakana. So nkhani ya kuti who determines kuti ndege ipite kapena ayi imeneyo ndi responsibility ya pilot in command. You are the final authority in the aircraft. It does not matter whether it's a president who gives you an order kuti tenti zipita huko. If pilot says I'm not going there, palibe sangatsutse. Malamulo samanena choncho. Thank you. Ndimafuna kwakukulu chair pepani ndifuna ndimalizise pamene papa ndipamvetsetse kuti tiyerekeze mukupita ku Nzuzu mwaona kuti nyengo sili bwino koma mmene mmanyamuka kulilongwe kunali bwino chifukwa zija mwandifotokozera zija mukufotokozerana ndi masinyozi musadanyamuke koma apa muli mulengalenga mukupita ku mission kuti pamenepa mutha kupanga chiganizo kungobwerera panokha ndipo mabwana anu sakuona kuti mwachita mwano. Ndipo mwinaso bwana wanzeru akhozosangalala kuti wapanga chiganizo kuti ubwerere. That is iweyo because umakhala kuti wapanga judge ndi mene waonera situation. So menda fotokozera kuti pilot tikati pilot in command, you are the in charge of the aircraft, the persons on board, their safety and everything. So it is you who is in the aircraft, who is surrounded by whatever weather there, whatever environment you are in, you make a decision. So we are trained to make good and sound decisions, especially in hard times, under pressure, and all sorts. Because basically before we go to Kwinako, if we trained as a sirikali. Mwina ndifuse motere kuti kwa sirikali wose commander in chief chair, commander in chief timadziwa kuti ndi president. So mutakhala kuti mukuyenda ndi president ngati commander in chief chifukwa ameneyu ali pamwamba pa general commander. Ndiye commander in chief akunena kuti ayi ine ndikufuna kuti ndipitebe kumeneku inuyo ngati captain muganiza kuti nkhani imene mungaithese bwanji tingoyerekeza ngati ulendo mumanena mumapita ku Zomba uja commander in chief atanena kuti ayi ine ndifuna ndikagone ku Zomba inuyo ngati captain apopo ndikukamba za malamulo au captain ndi malamulo au sirikali ndi chifukwa ndikufunsa mafunso amene kuti ndimvetsetse kuti kodi ndegemo pamenepo inu mumvera lamulo la ndani la training yanu kapena la commander in chief. Ziko mwambiri funso mwandifunsa alo ndikuyankhana ndi experience. This is a real life experience wati tsono zingokhala coincidentally zikuchitika kuti ndi mauluka sonda asambala pomweyo. Ku Nzuzu tinapita ku Nzuzu ndakuzaniza pa 1 ndi president anali ndizochitika kumeneko mpaka nakafika Kalonga kuntakataka should be pa Dwango around Dwango area kunachitika ma flooding. President kumene kuja anapanga chiganizo kuti I think ndipite ku Dwangwa. Akomanda tinaenda ulimodzi komwe kwa deputy kwa Air Force commander akandula tinaenda ulimodzi komweko. They had to make a quick decision kuti oda papa tipita kumene kukapena ayi. Kuti mission itapita ku mission so ina yatani yapezeka konko. Asambalo panena kuti I cannot commit kuti ndipite kumene ndi president. Ine ndi sirikali.
ndiko zopita kumene kuja ndege kukatitimira tikaoneka ngati ndife zitsiru. So before we proceed there, let's go there and do what we call a reconnaissance. Pa usilikali timakafufuza kaye kuti malo amene mwina kuli kwa maliwongo pakuoneka bwanji eti. So ifeso timaina kuti tipite tikaone malo amene tikagwirepo ntchito, tikatirapo tikapena sitikatirapo. Ali pasa go ahead commander pitani mukapange chani reke. Inene I was flying with Sambalopa. Tafika pamene kuja tinasindana ma controls. Sambalopa was flying and I was taking a video. I have a video in my phone. It's like kuti ndi phone imene nina jambo la time yoyo ndimene kuisa chiro panopa. Sambalopa said this is a no-go mission. I'm in charge. It doesn't matter whether he's a president. If you are in the PIC, you make a decision. So the president will have to follow the journey. Zimene pilot warani wanena. So he advised kuti bwana kumene kumusatani musapite. A president anafunitsisa atapita. Pana bwera so nditu kandege kenake katika sukoma. Kanatira padwangwa vaja. President anena kuti ndipitebe kumeneko. If and expert. Tinauza kuti president it's not safe even to fly single engine aircraft. Ukukuzikana kha kuti nzotheka kuti drone yayi ikatera. Ifeyo koma we don't want to take a risk. Ndimeta paona malopo. This is a no-go mission. Mission imene inalipereka. So this is a very practical example of how timasepanga separate command ya usilikali ndi command ya ndege. I'm in charge. I'm a PSC now. If I make a decision bwana ota nyamilandu mfuna tipitenge timu tipite kwa kutoka kuti sipomene kusitipita. Whether sili bwino basi. Ndekuti abwanawo angovomera kuti azatani zachitika. Ndathokoza kwambiri captain kuti mwamalizisa kuti chiganizo chomaliza chimene chimagwira ntchito mu ndege ndi cha captain. Ndathokoza kwambiri chifukwa cha mmene mwafotokozera. Ndimangofuna kuti mutandifotokozerapo kali ukomaliza kamene mutaundiyankha kapena musandiyankhe chifukwa ndi technical word ya zoyendesa ndege. Ndinamvetsedwapo munzowerenga ndi zina kuti ndiye chifukwa kuti munadzatchula za mitambo kuti nthawi zine matha kusokoneza mpaka na munthu ndege ulephera kuipanga control ndegu kwanuku mukamayendesa ndege kuli liulina limene akuti zimagwesa so kwambiri ndege amayitchula kuti spatial disorientation. Ndenu pokhala so opanga training mapilot sindikuziwa ngati liuli meneli munalipezapo kapena ngati mudapezapo experience imene kapena mukudziwapo zotani chifukwa naona munatchulapo za mitambo ndi mmene munatchula za mitambo zinandikumbutsa za liuli menelo la spatial disorientation imene ikuonetsa kuti ndi chinthu china chimene chimapangisa kwambiri ngozi za ndege. Chair ine ndimalizire pamenepo koma captain wa atandiunikira pa kaliu ndatchulako chifukwa anatchula za mitambo ndi zimene matha kuchita zikomo. Zikomo kwambiri honorable through the chair. Nkhani ya spatial disorientation mwina kwa anzathu amene sakudziwa tikozoena kuti mwina kukanika kuzindikira kuti ndili pati chifukwa choti mwina malo mutu wasokonekera zimenezo zimatha kuchitika kwa pilot. So ndege ngati Donia was a two pilot aircraft. Tikamauluka pali timati good airmanship. If your pilot is disoriented, or iwe zako wadziwa kuti nzangayo akuoneka kuti disoriented, umamuza kuti I have control. Even atakhala bwana, even abwanacha akandulacha. I'll give you another example akandulana uluka now. He's a very honest guy. Sorry to say guy, he's a general. Tuchokera ku DRC. Tinanyamuka pa Goma International Airport. Flying, climbing out. Kenako iwo aja namba kuona ngati ndege ikupanga timati ku banking ukanga dikhotera ku manzere kuma ndege je kuluka yani straight. Ananoza kuti Nthani you can have it. So that is good airmanship imene timaphunzira ngati ma pilot. Mwina mufuna mupeze opinion yanga kuti anthu ale they were disoriented kapena anthu aja they were not disoriented. Anthu aja they were in control of the aircraft. That's why even the report ya BFU inanena kuti that was a controlled aircraft into terrain. Sifid. Ndege ikulusidwa koma pali ma circumstances zona kuti avuta ndege yakagunda chani yakagunda nthaka. So that one kwa ineyo that was a very
Well, that was an accident. An avoidable accident. An avoidable fatal accident. Thank you. Ilongemude. Thank you so much, Honorable Chairperson. I will ask just a few questions that will require like questions for confirmation, Chair. Thank you so much, Captain Nthani, and zonse zimene mwatilongosolera. Ndikufunsa mafunso awa chifukwa choti nnafunsa so koma mwina nnafunsa munthu olakwika. Inuyo ndikuona kuti ndinu munthu oyenerera kuti ndikufunseni mafunso. Amanena kuti mwauluka pa ndege ya Donia kokwanira more than or around 400 hours. Ndekuti ndi masiku amene wakuti awerengere ndi nthawi yayitali. Komanso mwauluka kwambiri ndi asambalova. Ndiye funso langa loyamba ndili limene ndafunsa so mbuyomu komwe kuti ndikufuna confirmation kwa inuyo. Kodi nzotheka kunena kuti ndege imene akuuluka asambalova chifukwa inu mukwadziwa bwinobwino mmauluka limodzi, kuti munthu wina wake oti sali pa ndegepo angabwere nkudzatseka chitseko cha ndege imene asambalova akuuluka kapena inuyo mukuuluka? Zotheka? Procedurally sizingatheke. Ndifotokoza bwinobwino kuti ndege timakwera bwanji. Ndege tapanga process ija ndege yatuluka. Kwatuluka passenger manifest. Passenger manifest ija ikakhala ndege ngati ilekeze MA600 imene timakhani ma cabin attendant. It is the senior cabin attendant who will be checking kuti abwana otanya milandu akwera, abwana kadzipatike akwera, abwana akuti akwera, mafunika mu ndege mukhala follow. Anthu akwana follow. Zingakhale zitavuta motani. Pata abwera munthu wa number 5, cabin attendant akuyenda kufusa kwa pilot in command kuti bwana munthu wa number 5 yu pa passenger manifest panga palibe. Akwera bwanji. So technically or practically that is not possible. Pa usilikali so ndipo sizingatheke zimenezo. So ma operations athu Donia ngati 228. Mene timapangira operate ngati tupita ku training, tupita ku general flying area timapita mapilot toka fati mapanga manuva ena ake amene amakhala ni comfortable kwanza atamesana pange training ngati mapilot. Komano mission yoti pa president katukanyamula katundu wina wake timakhani technician. Anthu amene wawa, these are the only people who can close the aircraft door. Cabin attendant ngati alimo mu ndegemo mwachitsanzo MA600 ndikuti amakhala mwamatha kutseka. They are trained how to open and close that door. Sichitseko chongotsekula ngati chalu marriage. Ndichitseko choti kuti utsekule utseke umayina kuti uphunzitsidwe. I was once embarrassed kukanika kutseka chiso imene kuti kalesoni kamene kokona katengera chibwana. Ananduza kopolo utabwerani. Ndipwisede mene timatsekula chitseko ndati hayi chitseko chotani chophweka. Nabe amene choti ndachitseka chitseko chija koma chitseko zinoti chani latched sichina lokeke. Anazoti bwana chitseko simuna tseke ndati ayo chitseko mesa chotseka ichi anangochikankha chonchi chitseko chatani chatseka. So there's no way munthu wina wake kuti wangochoka uko kubwera kuzalowa mu ndege opoti pa passenger manifest palibe. Komanso how to close that door knows singatheke. Chifukwa amene ali panja paja one of his responsibility ndione kuti amene olo amene moma inokhala otani ovomerezeka. Sikongo kwambiri. Funso langa lachiwiri ndi nkhani imene munanena ya master switch. Kuti mutaona BFU report mudaopeza kuti master switch inali off. Nde munalongosola ndipo namva kunena kuti master switch imakhala off kuopetsa kuti ndege yake ngati yagwa. Ndimafuna ndifunse kuti kodi paliso nyengo ina iliyonse olo nthawi ina iliyonse imene imafunika kuti master switch mupange off kupatulako nthawi imene mukuganiza kuti mukhoza ukagwa kapena mukhoza ukapanga crash landing titero mwina chichewa chake? Master switch kuti uzimitse ndipo kapo kamwena pa normal la shutdown ya chani ya engine. Koma in the air you are not allowed to switch off the master switch. So it only
in menda fotokozera kuti circumstances zona kuti there is no any other option, we are going down. Eti zavutitsitsa papa, we tried koma we are going down. Kuti tikhale ndi mwina katundu amene ali mu ndege mwathu musaonongeke, komanso anthu amene ali mene mumu afe ndi dignity. Pamakhala inevitable chani, ndana kuti inevitable moment. That is the only time pilot we are allowed to switch off the master switch. And that one is a good procedure because the aircraft will crash and sipachitika chani, sipayaka moto. So that's it. Funso langa lachitatu ndi nkhani ya low flying. Manena kuti nthawi inakenso mmapita ku Blantyre kunali kuti koyipa kulilongwe nkoyipa nde munatsika ndege ija idatsika nkumayenda pa 4,000 feet above the sea level. Ndi musimu motani 4,000 khozo yerekezera kuti mpatali bwanji ndi nthaka pa 4,000. 4,000 feet amayerekeza kumene kuli nyanja kuja ndi kunoko mtunda uchokera pambira madzi paja kumakwera kupita kuntunda. Mwachitsanzo ku Zomba kuja tikakhala tili pa runway tufati kanyamuke imaonetsa 2,650 feet. So inzo kuti madzi chochoka pamene pali madzipo zafika mepo ndi 2,650 feet. Mukayipanga divide by 3 mukuzoipeza ansala. So kuti tiyerekeze ndi height imene uchokera mene popo for around that area pamakhala about 2,900 feet. Ndiye kuti muli pa ground. From the ground ndiye muonjezapo bwanji about 1,500 sichonjo, about yes, for about 1,500 feet muonjezera kwinako. Ndiye kuti imeneyo ndiye height imene mutimauluka kuchokera pa nthaka. Zikomo kwambiri ziku mauluka height ndiye kuti mmene ndikumvera ineyo mwina mukhoza nditsutsa mauluka height ya musi koma mudanyamula a president a dziko la Malawi. Tinakumana ndi circumstances amene anali circumstances ovuta ochititsa manyazi mwina kwa mtundu wa Malawi chifukwa sindimayembekeza kuti ndikazi ineyo maganizo mwanga sindimayembekeza zafikapo situation ya nyamula president ndikukumana ndi situation ngati imene. Komano ngati dziko tinapezeka mu situation imene ifa cha minute ilili mayapoti athu menda fotokozera mwina for the sake of record ngati ena sakudziwa Malawi muna airport yabwino ndi imodzi yokha Kamuzu International Airport. Kuma categories ama airport ndiye kuti pali mitundu itatu, kati 1 kati 2 kati 3. Ifeyo timu kati 1 sikutanthauza kuti yabwino kwambiri tuyayi, kati 3 yo ndimene ili yabwino kwambiri. So gear ija ndi kati 1 chileka does not qualify kuti kakhale kwa kati 1, ilibe ma facilities zoyenerera. Airport athu alibe ma facilities zoyenerera. Kuzomba kuja kuna ali ma navigation equipment ana aliko kalikalero nthawi ya ngwazi, kukalonga ina aliko, kumzozo ina aliko. It was very easy to fly, but those things were vandalized. As I'm speaking, we fly using experience and using njira zosayenera. Aviation standard ima ina kuti ifeti ziuza ma navigation jani aids amene timene okhala nawo. Koma ngati dziko it's unfortunate kuti we into even sisi ndikulankhula panopa amaliwongo akumva kuti tilibe zinthuzo zochititsa manyazi. So we had a state of head of state bandege flying very low, but we had to manage it. So the thing is we safely landed. That's the most important thing. Lomaliza mwafotokoza ichichi anafotokozanso a General Kandula dzulo, koma ndimafuna ndimvetsenso kuchokera kwa inuyo. Manena kuti pali mtambo ovuta Charlie Bravo umene Cumulonimbus Charlie Bravo, yes. Umene umachititsa kunena kuti umene wo musalowemo yayi. Ndiyeno malongosola kunena kuti mmaganizo mwanu ngati expert, ngati amene mmayendetsa ndege kwa nthawi yayitali komanso mwakhala mukuyendetsa route imene yakumzuzu, ikukuonetsani kunena kuti kunali weather yoyipa nde amathawathawa alowekwe apa pali kampata kuchokapo kupita pena nkuona ndege ija imangokhota chifukwa funso limene lili nda Malawi ambiri chifukwa chani ndege imakhota. Ndiyeno malongosola ndamva
Malawi so amva. Then mafuna ndimvetse komaliza. Kodi ndiye kuti weather ikhoza kuchititsa kuti ndege igwe? Zimenezo kwa amene tili mafona amakono mulumba bange Google. Weather the one of the factors imene apangisa songozi kwambiri za ndege. Maka adverse weather, an extreme weather. Zomba kwambiri. Zomba kwambiri chair. Zomba City South. Zikomo kwambiri chair. Captain Nthani, good afternoon. Good afternoon. Yeah, Ineso, let me join my friends in condoling you for the loss of the 2 or 3 officers that we are working closely with. I should also mention that I also believe that that gap that they left, I think you can still feel it. Your report, I should join Mwanza Central, that indeed it shows that you are emotional up to now. You are still feeling the pain. So the people of Zomba City South, indeed, they convey their condolences. I'm happy, I will not repeat what you have already responded when you are talking, you're responding to the Zagasina. The 2 pilots, you called them fine hands pilots. And what I read in your submissions, I think in the MDF report, you also said their competence and experience were unparalleled. That's correct, eh? That's correct. Thank you very much. So I will not repeat that because we have covered the crew that were second to none. So I will not repeat the issues of the crew. On the airworthiness, you have also said this is one of the safest and most comfortable crafts that you have ridden on, and you would still wish you could be riding on such crafts. So on that one, I will also not repeat. However, chairperson ndifusa mafuso mwina atatu pa airworthiness ipo tinawerenga pena pake kuti mashina amenewa anali ndi weather radar, kuti weather imatha kuwerengedwa kumene tikupitako, weather kusogolo kuno tikumanayo motere. Nimafuna mungu chita confirm. Ndutsimikiza weather radar mu ndege imene inalimo. Zikomo kwambiri. Weather radar imeneyi kuti matha kuwerenga mtunda utali bwanji musanakumane ndi nyengo yoyipa, kuti kodi ikhoza khala ka 500 meters ka 1 kilometer ka mati nautical miles, tatiuzani imatha kupereka mtunda utali bwanji kuti kumene tikupitako apo 20 nautical miles tikakumana ndi weather yovuta. Weather radar imeneyi imatha kutiuza mtunda okwana 80 nautical miles mwina kwa anzathu amene mapanga masamu topanga 1.852 times 80, which is about tingopanga times 2 mwachidule 160 kilometers. Zikomo kwambiri. Ndiye kusonyeza kuti ngati weather radar imene imagwira ntchito, ndiye kuti nasitani yauti it was airworthy, and you have also confirmed. Ndiye kuti kumiro nimbasi amene anatha kuwerengedwa ndi 260 kilometers away. Sindikudziwa kuti mtunda mwendo utali bwanji kuchokera kulilongwe kuno kumapita cha kunzuzuko. Nkhani ya kumiro nimbasi kuti muinveste bwino, mtambo mene build up yake ndi mtambo kuti umapanga build up very fast. I'll give you another personal experience in South Africa ndi kuuluka ndi kupanga training. Pilot basically umayamba kuuluka ndi instructor wako, kenako amakusira ndege weka, umapita weka, timati ma solo flight. Ndi mauluka ma flight atali muna 3 hours, nthawi nake ntaboeka nantenga captain siri amene nthawi naza join ngati akupanga course ya pilot. Ndenamuza say tiye pa flight ndiuza nthawi zitani uzizitolera sona wese kumaphunzira ti malesson pang'ono. Ine sina instructor inde koma ndimamuone kiti timathandizana kumene kuti kucheza. Weather tinanyamuka pa Vonderboom Airport Pretoria
timapita timene tipite towards Polokwane area kudzera ku Middleburg mwina amene mungagugule mukhoza kupanga track that route. Weather imene inapanga failo inali weather yabwino kwambiri. A chief flight instructor anoza the weather looks good, all the best, uyende bwino. Tinanyamuka barely about 10 kilometers. Kumbuyo kwanga mene choka kuja kunapezeka kuti kubwera chintambo timati chichale Bravo chicha. Ndi chintambo choti chimakani cover distance over 80 nautical miles within a very very short period of time. So 10 kilometers ndikune nayi we covered it in less than 5 minutes. Kweza kuti ntambo kumbuyo kwatu warani watseka. So as a pilot we are trained to disbanga quick decisions. I said I'm not returning back. I have to proceed because this one is a Charlie Bravo. Umene kupita akukuli mitambo imene because the pilot umaphunzidwa ndiyo sta mitambo umaidziwa kuti ntambo ndikulowa uwu ndo ulukika uwu. So I said okay, I'll maintain I'll proceed. Chair, I think the explanations I think has made different examples, living examples. But I just wanted him to engage with me to answer my questions. The stories, yeah, we can give an opportunity, but I wanted you to take my line of thinking, if that is possible. Need to proceed. Thank you. Thank you. So the weather radar is in the plane, and it can also forecast 160 kilometers. Of course, we know that it can build very quickly. Going back to Keneo Sambalopa, someone with competence and paralleled, do you think he had ever met such difficult conditions? Because you are very close to him. Can you confirm that this was not the first time probably to meet such severe bad weather? This was not the first time. Thank you very much. Thank you. So this is where I'm going. I want the chair to be aware that we are not dealing with any other captain. From his testimony, his experience and competence was unparalleled. I think this is what he said initially. This is airworthy. The weather could be forecast on the radar 160 kilometers away. Secondly, Chair, moving on, the flight was lost on the communication. It could not be tracked until 10 a.m. Is it 12 a.m.? Maybe you would also want to speak to us because you are an experienced pilot. You have been lost for more than almost 30 minutes. You finally get connected to the airport tower. Would you sound distress call to the people that you are talking to, having been lost for almost 30 minutes? Okay, kuti angefunsa imenelo mwina ndingoperekapo chithunzithunzi kuti kodi ma communication imayenda bwanji pa flight imene anauluka anzathu. Before that, tidziwe kuti ndege ya Donia 220 imene imaulukayi, this aircraft was not a pressurized aircraft. Pressurized aircraft imene zimatha kuuluka makafika mpaka na 49,000 feet, zimatipanga pa provide supplementary oxygen. Ndege imene inalibe that facility. So it was restricted to flying below 12,000 feet. Now, between Chairperson, I still want a simple answer. Yes. At 12 minutes past 10, these guys were lost of contact. They established contact after, is it 30 minutes? I'm asking a simple question, Captain Nthani. Would you not sound a distress call? I think the other answer you can maybe give it later, but I just want this response here. Captain, Fwajanthawi, nkhani zanu zozulisa ngalasa zomatipereka my insights koma mbodi my insights ndosiyana. We can draw lessons yes koma mwina pena pake just go straight kuti tisakhale distracted kwambiri molunjika. You sound a distress call only in an emergency. Thank you. So, an emergency. Now, someone, let's assume they had met this cumulonimbus crowd.
this is a very bad crowd. I think you've painted a very bad picture about, a very scary picture about community members. Was this not enough for the experienced pilot who could not find his way? I think he was making 360 degrees trying to find how to get out of this situation. Now finally, he has communicated with the airport tower. Is this not enough to say we are in distress? No. Distress is a call imene mabweretsa alarm yaikulu. Timapereka distress call under ma circumstances awa. You have suffered engine failure, there's a fire on board, and there's a interference. Somebody walowa mu ndege muja, oti samene okhala mu ndege muja, mwina akupanga interfere ku cockpit kuja. You send a distress call. That one is a mayday, timati mayday call. Thank you. So in this situation, to me as a lay person, as a civilian, I would think this was an emergency situation. You don't agree it was not an emergency situation? I don't agree. Please explain. Nkhani yake ndimene mafuna fotokoze kuti nkhani ya communication imeenda bwanja baba. So ndege ya tuzija because they are restricted to flying very low. Communication imavuta between Kamuzu International Airport and Mzuzu. Beyond the position NASA akomapita uko imene icha mudu wangu akamunkota kota. Lilongwe ndi ndege za tuzija sitimamvana. So akakangudutsa NASA amakuza kuti kwinako muzipanga broadcast pa frequency imene timati ya general flying 118.1. So umangonena kuti ineyo pano chokera ku Lilongwe ndadutsa pa NASA mwina ndi about 10 kilometers ndili ku northwest ya NASA 10 kilometers ndikuuluka 7000 ngati kutsogolo kwanga kubwera wina wake atani andiuze umayenda ntunda wautali kuti ukamvane ndi Mzuzu, and communication is very very difficult. So I believe pakati pamene zimachitika pakati pa zama 10 zija chani there was no chance kuti waja akanatha kulumikizana ndi chani ndi Lilongwe komanso ndi Mzuzu. Sikomwambiri. Final chairperson, can you maybe repeat what you said about gear down condition and flaps in position 1? Does this signal, does this indicate intention to land, or it does not indicate intention to land? It may or it may not. It may, if you are at the airport, for example, it's a normal procedure that we have arrived at the airport, we have confirmed under normal circumstances. They will say you are cleared to land, the runway you use is so, and you report maybe right downwind runway, the runway that is being in use. For example, this was 17. So that is one of the normal circumstances. The other one may be training, but this was not a training mission. It could be maybe you try to slow the aircraft down because the aircraft doesn't have brakes. It doesn't have speed brakes. The speed brakes that you could engage is gear. Gear gives a lot of drag. So you slow the aircraft, you fly it at a what? A manageable speed. And you orbit there, you wait for the weather to clear, you proceed or you come back. Thank you. So finally, Chair, does this mean also this is part of the mystery that you mentioned on page 1, to say you don't know what was happening? Because I think we shouldn't forget, you have said this remains a mystery to you. Everything else that we are saying is maybe we are supposing, because we don't know what happened, but we are supposing. Was this a gear down condition, as well as flaps in position 1, one of the mysteries? For sure, that is something I cannot explain, because I don't know what was happening. Thank you very much. Yeah, I'm getting there. So Colonel, just before this naiwale agent in Kenya weather. Report imene munalandira ndakuti weather inali hazardous. Weather sinali bwino. Ungati kufotokoza kuti sinali bwino mwa mtundu wanji. Because weather imasiyana, ndi zambirimbiri. Kali weather nganyengero sili bwino,
ndizambiri. Anali mvula, anali mashawa, anali mitambo, anali mafogi, sindikudziwa bwino. So apapa pakutuluka nkhani zambiri tsopano za nimbasi, nde kubweraso anthu ambiri amafotokoza kuti visibility sinali bwino, samaona bwino for inali foge. Ndi mangofuna kuti mwina amene anapereka ripotiwo anapereka ripoti yoyenerera yoitambasula weather amene inaliri kuti landing imakanika inali ya mitambo kapena ya mvula kapena ya fog. I think it was inawerenga maripotiwo nkhani ya visibility anakambapo kuti visibility was bad. I think ndinamvesedwapo so kuti anapangapo report kuti on the previous Friday they encountered turbulence, but on this particular day weather inapanga improve, so they were hoping kuti weather imene anadutsa mu mamawa pobwerera adutsa so weather yomwe. So I'm not sure kuti zinakhala bwanji kwinawo. Thank you. Zitakhala combination. Yes, it may be a combination of both visibility and the turbulence. Zomba Tonda. Thank you so much, Chair. Naneso ndiambe ndi kupepesani for the loss of your colleagues. May their soul rest in peace. Chair, ndimafuna kuti mwina kupangira kumbali yopeza information tingokhala pa page imodzi kuti Captain, zonsezi mukunenazi mukunena using your opinion as an experienced pilot with 400+ hours. Koma nthawi imene zimachitika zonsezi inu kunalibeko. Mafuna mungotsimikizira chimenecho? Yes, ndotsimikizira imene ndi opinion yanga. Zonga mbiri. Then mafuna so pamene tikupereka chithunzi mwina ndifunse kuti mwanena kuti this Donia 228 Tango 03 is the best in your view yoti aliyense any pilot would want to fly in that. Nimafuna so mina kind reference kuti mina ma members of this committee mina angakandi tunzi yolakwika kuti mukupanga compare ndi ndege ziti kapena mukupanga ndi ndege zimene mwalukapo enono kapena generally kuti tingokhala pa page imodzi. Ndokamba za ndege zimene ineyo ndinaulukapo. Okay. Otherwise, titati tiyerekezere this Donia. Ndi mwina ndege ndingoyerekezera mwachitsanzo Boeing ya Air Malawi. Would you think Boeing ya Air Malawi ndi Donia ingakhale more comfortable for a pilot ndi it? Yeah, certainly Boeing will be better than a Donia. Chair, mafuna nyuma jamungo jekona ndi mene inaliri kupangira ma members. So mwina muli pomwepo. Yes. Chikhala kuti akumititale mweni makobiri kuti mugule ndege ina. Mukunagulabe Donia 228 kapena mukunagula ndege ya mtundu wina? Basically ndege of course inapangidwa pakanthawi. Panopa kwapangidwa ndege zina za makono, even better aircraft. So we would always want to fly nice and a better aircraft. And very modern. Chair, mafuna kuti tingoona kuti tikamati extremely a good aircraft tikupanga compare ndi mwina within his experience. Koma ndingopitira pang'ono kunena kuti kungotsimikizira ndege imeneyi inali ndi ground proximity system komanso terrain avoidance system. Ndege imeneyi primary instruments panalibepo ground proximity warning system komanso terrain warning system. Were there any upgrades? No. It was the portable GPS that had a terrain warning system. It was a portable which was a separate GPS that was bought after incident inafotokoza president yoyambirira ichi kuti president ataona kuti zinthu is becoming dangerous singapeze china chake chokuthandizani muzuluka kwa bwino. I made that proposal. I was the one who proposed it. Bwana ina kanalemba kala tena kusogozi nati. I get your point, Captain. Thank you. And thanks for that information. Ndi mafuna mwina ma members angodziwa just a few
kuti you're flying the plane, you're on the controls, voice yake when you are approaching the ground or any kind of terrain imasakusera bwanji kuti what are the chances kuti pilot akhoza kusemphana naye osayimva bwino? Kuyambira kujandaina kuti kuma primary instruments amene they are integrated in the system amene amatha kutionetsa telekeze pa ifika 40 imaonetsa pa annunciator panel ndege imene inalibe zimenezo akaka mukunena inuka kanali mu GPS imo because the GPS is separate, it's not integrated in the aircraft. You cannot hear the tone from this GPS because you have those headsets, the engines are running, so you cannot hear that one. Thank you. So when you are relying on this as an equipment for one equipment for terrain avoidance, maganiza kuti imakupangani in your mind as pilots, as a captain yourself, maganiza kuti zikupanga noni motani? For the sake of record, through chair, GPS Minda Naguti was a supplementary navigation device that was bought. Kungo titandizira kuti zikala the planning is samati vute, flying it is kandike na kaka difference. In case this one's fail, tikozodali agaga. Koma this was not a primary device in the aircraft. Okay, so Dr. Goza, Chair, you may wish to take that as a point because it's the same report and it's the same what was said yesterday. So I'm going to just take note of that. The mafuna so mwina kuti tikalipa page mods. You mentioned of the master switch, which pilots, especially you military pilots, are advised to switch it off to minimize the potential fire. The mafuna kuti mutsimikizire kuti awawa ni maganizo yabe koma you have no reference. Amene wani maganizo anga, yes, because it's part of your training. Komaso nava bwe mulipoti kuti fa atabwera BFU nafusa hapo chinthu chimodzi kuti kodi ndege munaipeza mu configuration yanji. Ndi anandifotokoza kuti naipeza in landing configuration. Master switch munaipeza in position yanji. Anandiuza kuti we found the master switch in off. Nafusa ma generators in position yanji. Anandiuza kuti they were in the off position. That's why ndikunena kuti naganiza kuti ndege suffered an inevitable crash. And the pilots tried their best, but because they were hitting the ground, they say, let's switch it off. At least we should hit the ground, we should not burn. Thank you. Okay, so Chair, I wanted good, I think because somewhere when we go into the other phase, I'm sure I will get evidence of that because somewhere it was mentioned that there are pictures of the same. Kwa mnafuna ningo josa itunzi yonena kuti zinali in that position, maka kuti mwina ma members ako mitango zoa kuti mungu nena maganizo koma sikuti zinali choncho olmanango ozida koma sikuti zinali choncho ndaina kuti maganizo anga amenewo zomwambire tikale supplementary ningo toka mpambasula akufotokoza ati iwowa abwera kunoko ngati operations officer edi ndeza ngochitika kuti noti kwafusa mafuso angati pilot. Yes, someone's yawo imene abwera iwowa abwera ngati operations and training officer panthawi imeneyoyo. I have chair questions on the same. Thank you. Okay. Kusonza kuti mwina mafuso ena azikhala overboard kuti ayanke akanakhala pilot kuti ndege imene anayiyendesapo ndemene pena pakitingwa amvesesa kuti autichitira bwino kuti akutiyankha koma akanakhala ena akanati ini masamondi ankathera apapa zimene izizi bwanji tikanasira nthawi ya ndegeyo manimvesesa iti. So ndizona ali kuti akukamba opinion yawo. Yeah, mangofuna nditsindikize pamene kwa. Ndathokoza. That's why kwambira kujanwa nafusiratu kuti tingokhala pa page imodzi kuti all the coming questions let's kuti we are on that basis. Chair, ndikunena zifaja perception imene ingapite ku committee. You may need to understand me. Hello? Okay. So mwina ndingo funsako kuti pamene tikupanga wind up munanena kuti mmapanga so training was it planning training yes. Okay, so mwina just taking advantage of your being here today, do you know
any kind of, or rather, how do you keep your records? Like, I don't know if you're the right person to answer maintenance aspects or no. No, that maintenance. Okay. No, there's someone who does that. Oh, okay. But I guess you keep your records after any kind of training as copies of the same. Yes, yes. Thank you. I think, Chair, for now, let me stop there. Thanks. Supplementary, Chair. Let me take his hand up. Do akasangaze, then I'll come back to you, Vice Chair. Zikomo kwambiri Chair, popereka mpata kwa anthu akudowa akasangazi kuti afusepo funso. Poyambirira ndiona kuti nzofunikabe kuti ndizipanga declare ndikakhala kuti munthuyo ndikumudziwa. Captain Henry Nthani ndikuwadziwa. Kuwadziwa kwake nkuti tinakhalapo kwa zaka zingapo limodzi mu hostel imodzi Mbewa hostel ku Chancellor College. Ndiye ndikuwadziwa moteromo ndimaganiza kuti mwina ichichi muchidziwe ndisanayambe kupereka mafunso anga. Chair, ndili mafunso awiri. Funso loyamba ndilokhudzana ndi kuyaka kwa ndege. Chifukwa nkhani ya kusayaka kwa ndege imene inagwa ku Chikangawa ndi nkhani yakuti Amalawi akhala akuyikambirana nthawi yayitali. Ndiye ndimafuna kuti inuyo mwina mutitsimikizire kunena kuti m'maganizo anu mutaona kuti ndege ija sina yake, inuyo mukuona ngati kuti chinachitika ndi chani. Limene ndiyo funso langa loyamba. Zomwambiri Chair, I think funso limenelo naliyankha kuyambirira ngati ndisakunama. Ndinanena kuti mukuganiza kwanga anthu aja they encountered the situation ena kuti it was a point of no return. Sizingathekenso kuti abwerere kusangapiteso uku. Yet in that event where you were crashing, because I don't know the circumstances they were in, and you are going down, it's better. It's advisable to switch off. Okay, Jabwin Peban. Zina zimavuta kufotokoza mchichewa. Ndifakena ndilankhula zonse zichichewa ndi chizungu. Nanena kuti ndikuganiza kwanga anthu amene aja anafika pa mulingona kuti palibe chimene tingachitireso mwina. Zativuta, we are going down. Tikutigwa. So kuti tisayake, kuti ndege isaonongeke, kuti mazathu asaonongeke. Tifaa tikagwa baba engine zikulaya ndi power on tiyaka. Because masinanga imakhala ndi spark. So spark ni mafuta ziyaka. So they put the master switch off. That is maganizo anga. So ndinayo zinali choncho. Because I don't know, I was not there. Ndiye kuti no ukakhala kuti watimitsa master switch ndikutimitsa ma generators a ndege. Ndege imakhala kuti singathe kuyaka. Yes, you minimize the chances of having a source of power, which is a spark. Because by mafuta banga spark bena pake ndekuti moto wetani uyaka. Ndito. Chair, funso langa lachiwiri ndina kuti inuyo captain mutawerenga report la BFU komanso mutazifufuza zokhudzana ndi ngozi imeneyi ngati munthu mmodzi amene mumayendetsapo ndege imeneyi. Mumaganizo mwanu munaona ngati kuti ngozi imeneyi inachitika chifukwa chani? Sindingadziwe kuti inachitika chifukwa chani. Ndaperekapo kale opinion angapo nkhani ya weather kuti mwina weather nimene inathandizira kuti ngozi imene ichitike. So koma zenizeni zimene zingachitika nthawi imeneyo ndipovuta kuti ndinganene kuti zinachitika zotere. So imene ndi opinion yanga. Sabwereze kwambiri chifukwa cha nthawi. Che Unzonzi and no Mulanje North sana ankule to latseni mpata. Okay. Che Unzonzi
No. Thank you so much, Chair, again for giving chance. Okay, ndinene benjijewa kuti zomwe kwambira Chair potipatsanso moyo wina kuti ife anthu akuncheudzo zimvaye tifuse funso lina potengera funso limene anafunsa akalenso dowa katsangadzi. Captain, funso langa ndilo kuti titapita ku Chikangawa, komiti ino idauzidwa ndiye na amene adayamba kufika pamalo paja kunena kuti adapezeka kuti matupi ena anthu amene anali mu ndege muja anapezeka ena atakagwera uko, ena atagwera uko, ena atagwera uko. According pamene inuyo mukuyidziwira ntchito yanu kuti ndege ija yazimitsidwa mainjini, yazimitsidwa zonse zimene zimathandizira kuti ndege ija ikangogwa isa yake, ungayifotokozere motani komiti ino kuti kodi experience yanu ndiyotani pa itachitika ngozi ngati yomweyi kuti mwina anathimitsapo zipangizo ngati zimene mwafotokozera zija? Experience yanu ndiyotani kuti zimachitika motani ikamagwa ndegeyo, matupi amatha kutulukamo kapena zimakhala bwanji pamenepo? Zikomo kwambiri. Mafuna ndapemphe ya Honorable Ncheudzo Zimvaye funso labwino kwambiri tisalitambasule vanu fuka kuli fezi ina ya ndege matupi anapezeka bwanji tidzafunanso iwo tidzafunanso ndi mwina mutatikomera mtima kuti lizayankhule pa nthawi yenera. Nduziwa zambiri ayankhula komano kumatupi ndi zinazo bwanji tidikire kaye. Chabwino Chair. Ndathokoza. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri Chair. Captain naneso ndi join anzanga popereka ma condolences mene mnaluzira azinzanu komanso fuko lonse la Malawi makamaka mene njira imene zinachitikiramo. Ndiyeno ndikuonanso kuti manenanso kuti zina zimene ukamba baba zambiri nzongonera kuti ndi opinion, chizungu change kuti we can only speculate, koma mawu amphamvu amene mnasogoza ndachiona kuti it remains a mystery kuti kodi zinakhala bwanji ndege amene manenera ndege naye bwinobwino komanso oyendesa onso anali akaswiri. Koma chimene mafuna kuti mungondithandizira kumvesa ndi chimodzi chionera kuti mu maganizo anu manena kuti mmene ndikuonera ineyo sinali partial disorientation. Naona kuti ndimene ndikuona situation anthu anali in control, ndithu amaziwa zimene zimachitika. Then mafuna kuti ndingomvesa kuti ukuwenga report lija communication yomaliza anazapereka ngati kuti ali is it 20? I think 20 nautical miles. Yes, and kuchokera yambali ya ku Ekwendeni. Koma kuona maipa njitika ngozi anali ndithu kutali. Mungathe kulongosola kuti kodi ngati anali in control zinatheka bwanji kuti lankhule malo osiyana kwambiri ndi kumene amayankhula kuti anali pa nthawi imene amapanga communicate. Zikomo kwambiri. Ngati nawerenga bwinobwino, I think report yo inalina kuti ndege inapanga report kuti inali 20 nautical miles and iwo ankapanga intend kuti akapite chaku Ekwendeni. Noti kuti anena kuti tipita kapena titi ku Ekwendeni. So ngati zinali choncho, it's possible kuti chifukwa cha kumenena kuti communication imavuta between Nzuzu and Lilongwe. Mwina iti sisanamvetse. Koma ndege pamene nagwera is approximately 20 nautical miles, about 40 kilometers from Nzuzu. Thank you. Chair, I think ndingoyambira ndi supplementary kuma ndingoyambira penalekeza kuti tikati 20 nautical miles tikuenda kuika direction
ndiye mulipoti muja ananena kuti 20 nautical miles north, ndiye kuti north uja timamutenga kuti ndi north of Mzuzu airport. Ndifuna honorable kunena chakuekwendeni muna tili limodzi pamenepo. Tili limodzi koma I hope mwamva kuti maganizo anga ndikunena kuti ndikuganiza kuti ATC wa Mzuzu kumva kwake for kuti communication makabu ima nthawi zambiri mapanga break pena umve pena usamve nkutheka kuti anamva kuti we are 20 nautical miles north of Mzuzu oro mena anena kuti we want to approach from Ikwendeni. It's possible anangova kuti 20 nautical miles Ikwendeni. Maganizo mwake mwina anageza kuti wamva kuti ali ku north of chani Mzuzu. Chabwino mwina poti tingoganiza mwina tisira pomwepo chifukwa tikhoza maganiza kuti mapilots iwo anali disoriented, so tent zisiyende pomwepo. Chia supplementary no foso labwino kwambiri. Mwanati mapilot wa anali the best pilots. Ife ya Malawi ndi fodala inunso mene mukufotokozera mukuoneka kuti ukadaulo muli nawo. Even mapilots asambalopa amene ali pa ndege iyi ana very experience. Zikanatheka kuti akabalalike ndokanena direction yolakwika pa nthawi imene iyi kuti ulendo uno amayenda nthawi zambiri ndokanena kuti 20 nautical miles molakwika anthu anali very experience. I doubt that because as I said ndauluka nawo kwambiri kuti yomweyo ndi asambalopa anapangaso train pa ndege ina more advanced than Donia in terms of avionics MA600 mene muli avionics very advanced. So this one made ka GPS kamene yamapanga use ngati ka secondary reference ko anali kwena kuti much easier to use than that one, so that kama onetsa position and direction kuti panopa tili position E. There was no way asambalopa kanena kuti ite ndi ku north pamene wali ku south. Sisi kana take. Sikomba kwambiri chair for that. Ndino supplementary yanga mwina ikuzana ndi Zomba Thondwe. Tachita ni confirm kuti ndege imene ipoto maizi wa bwino inali ndi warning and caution panel. Yes, inali nayo warning and caution panel. Timati announce panel inalipo. Tangu tifotokozani pang'ono mwina poti ife ndi ma civilian imene imatha kupanga so sound kapena mangokhala lights oka kuti red mukuyandikira pansi or something like that. Tangu tuuzani imatani kwenikweni in brief. Kutheka kuti mukusokoneza tikakamba za warning panel. But Donia ija I think munabwera ku Zomba pamwamba pa weather radar ija palika panel kena kake tingoyerekeza kuti battery lazuka la ndege pamayaka gesi lofira battery imalemba so battery 1 kapena battery 2 then pamayaka chigesi mbali nayi chigesi chimayaka chimaphetira chofira then mabwera so warning imalira pom pom pom. So tikamba za warning panel tukamba za zimene zizo. I don't believe you are referring to EGPWS imene malekati enhanced ground proximity warning system indege imene inalibe zimenezo. Koma panel imati ma warning za ma failures amene akuchitika mu ndege. Thank you. Yeah, apo matiphunzitsa ndemwina be mukamatiphunzitsa be choncho GPS chatikunena kuti inali ndi terrain proximity function. Ndioti volume yake ndioti munthu sangaimve imene tinafusira muja katangu chita ndi confirm. I confirm chifukwa kuti it's not integrated kuti ungamve ma headphone. Thank you. The chair kumaliza ndingofuna be a pilot atatuuza the normal landing speed ya Donia imeneji. Maybe you can give us a range as a mid chair. Landing speed ya Donia ya normal the about 90 knots, which is about 180 kilometers per hour. So Chair. Yes, Mwanza Central. Thank you very much, Chair. Ndupanga chidwi kwambiri ndi Captain Nthani because akuyankha monesa kuti zinthu zamaziziwa. Ineyo ngati munthu amene sinayendetsepo ndege ndimafuna mwina mungo ndithandiza ma scenario angapo amene akhoza kupangitsa kuti mukuyenda ndiye
mutsitse ma flap kaimati ma flap mutsitse landing gear. So muife ngati mwina amene timakwera ndege timaona kuti zimachitika pokhapokha akakhala kuti mwina ikuyandikira pa airport, akakhala zazikulu zija timamva china chake chimalira ngati zina zake zatuluka pansipa. Titabwera ku Zomba kuja munationesa kuti zimenezo zinali zotsitsa. Ndeni mangofuna kungomva kuti kodi pakhoza kukhala mwina ma scenario ngati ati amene akhoza kupangitsa kuti ngakhale suli pa airport komabe mwina zimenezo zitsike muzitsitse. I hope through you chair nafotokozapo kale ma scenario ngati amenewa. Ngati mwina simula ndimve ndingone naso kuti timapanga zimene zija mwina pa training komano chifukwa choti ndege ija muli VIP on board songa pange training. Tikhoza tsitsa landing gear we are saying kuti tukapanga land. Scenario number 2. Scenario number 3, ndege yathu ija ilibe ma speed brakes. Ndege zina zili nawo ma speed brakes. Mundimvetsetse pamenepo. Tikatsitsa matayala aja chifukwa mphepo ikamamenya matayala aja makanga tibweretsa drag tikhoza kuti resistance imakanga tikuthandiza ndege ija panga slow down. Ndi tikatsitsanso ma flaps aja timapangitsa ndege ija iziuluka malo moti tiziuluka chi speed 100 chakuti 150 180 imafika mpaka na 200 ndege imeneji. Timauluka around mwina 80 85 maona eti ndiye tingoyerekeza kuti pali chi space chimene chikuoneka kuti apa mwina tikhoza panga hold apa malo apa. Ndiye kuti tikatsitsa gear ija ndikutsitsa mafulapo tikhoza zungulira malo paja osakafika kutali umene kwe mitambo yoopsa imene tikuiganizira kuti mwina ikutikanikiza tipite pasogolo. I think ma circumstances atatu amene wawa amene ndingathe kutsitsa gear. Zikoma kwambiri. No, ndimafuna ndimve pamenepo chair. Thanks. Timalize ndido Kasangaza. Zikoma kwambiri chair. Nkhani ya mafuta andege. Ndimafuna ndidziwe kunena kuti mu ndege imeneja mafuta amakhala patipati, tanki yake inali patipati. Komanso zimaveka kuti mafuta aja pamalo pamene inagwera ndegeyo zikukhala ngati anthu amene anapita posamaona kuti ino mafuta agwera patipati. Inuyo mukuona ngati kuti izi zinali choncho chifukwa chani? Kuyambira kufunso kwanu mafunso limakufunsa amakhala patipati. Funso limeneli zikoma kwambiri. Funso limeneli ndotero kuti kuyankha kwake mafuta andege amakhala mu ma wings. Apo mu ndege ija munaiona ndizi ma projections zimene zimatuluka ku left kwina ku right. Zimene mujamo mkati mwake muja makhala mafuta. Chonse chija timati chi wet wing. Zikoma kwambiri. So nkhani yona kuti pamene panagwera ndege mafuta sana apeze. I'm not sure kuti anthu amene anapita wakaona pamalopo anatenga dothi ndikuliyesa kuti mulibe mafuta kapena ayi. Chifukwa mafuta andege aja amauluka nsanga ali ngati spirit. Kutayika papa kutenga 5 minutes akhala kuti umapo. So I don't know ngati anapanga apo investigate kukatenga dothi. I don't know ma conditions amene ali kumeneko. I don't know, sinapiteko kumeneko. Ine mmene nafotokozera mauluka ndimapita ku DRC. So I don't know. Captain Nthani, mwayanga bwino kwambiri mwajimvekere. Tuthokozeni kwa nthawi yanu imene munabwera lero komanso patience yanu anka mafunso onse kukhuza so ma area ena amene sanali pa masummons pano. Sati pasa chithunzi ndikhulupirira kutsogoloko tikhala tikufunani pakuti mulibe in charge ku air base ko koma tikufuneni zabwino ngati mwini mawu omaliza mukhoza kuyankhula. Mawu anga omaliza ndona kuti ndingokupempha kupoma komanso kwa inu anthu amene mapanga ndale kuti ma decisions akuluakulu amene tikamapanga mwina kugola ma assets amene amati ma state assets tiye ndike konzeru kwambiri chifukwa chona kuti security ya dziko ndi chinthu chofunikira kwambiri. Zikuoneka ngati dziko lathuli nkhani ya security sitikuyikira konzeru because mwachitsanzo mmene nafotokozera nkhani ya scenario yoti kutenga president pa Donia mukuluka musi it's risky.
Why can't we buy better aircraft for the head of state? Why can't we buy better aircraft for vice president? My ministers azikwera ndege zabwino. Why can't we upgrade our infrastructure? The demand ya ndege imene inaliko kwa Air Force kuja. It was because dziko la tuli pano mpaka dali pano. Nzochitisa manyazi ndikulankhula izi pa air and akumva amaliwongo. Tilibe ndege za civilian. We are scrambling for our aircraft because you don't have yours per ground. Why can't we buy ndege? Mai kwanza atu achita bwino kwambiri chifukwa cha nkhani ya aviation. We need to improve our infrastructure. Tikaini ma standards amene timaona tikapita kunjako. Zimakhala zinthu zododomesa kama ona airport. Kuti I think ndafika ndi pa airport. Ukamatera pakia paja zimakhala kuti apachire. Sisi zimaoneka bwino. We need to improve infrastructure in terms of navigation equipment for aviation. Because ndalembapo one of my recommendations mu report ya BFU kunena kuti dziko la Malawi litakhala ku at least ni ma alternative airport angapo Malawi muno ziko zokhala bwino. Kuyambira nena kuti airport imene iko yanzeru Malawi muno ndi modzi yokha. I think a few weeks ago ndege zalepherapo kutera pachiteka paja mpaka na ena mapita ku Zimbabwe. Ina kuzungulira paja 18 times pakia paja kutera later. You can imagine how much fuel do you burn. We waste my resources pa zinthu zina zimene mwina nimaona ngati ma priorities athu pena pake sakuenda bwino. So ndi pempho langa, it's a plea, ndine munthu okonda dziko la Malawi. Tiye ndichitepo kanthu kwa makamaka mbali ya security. Zikumwambiri. No, ndithokozeni kwambiri. Chifukwa chogwiraso ntchito yotamandika ndi ma resources ochepa. Ngakhale munagwiritsa ntchito mawu ndino ma expendables. Munalolera basi kuti chichitike koma sikuti moyo ukhale choncho ifeso Amalawi timafuna zabwino. Asilikali athuso akwina kukhala zabwino. Nafeso anthu ma civilian ma VIP tufunekanso zabwino nde tiyesesa tinauza bwana anu kuti anthu awawa ndofunikira ma MP. Mwina nthawi yonse imene kwame samadziwa kuti ndife ofunikira. Koma nthawi yakwana ano kuti kumilitary ndife ma MP tikhale pansi ticheze tisinthe moyo wanu. Ndizitengeraso inuyo kutiitana fuka tikati tukuitaneni mwina muona ngati kuti tifuna tizaone zinsisi zaku ame. Koma tiitana neni tili makomiti osiyana tili ready kuza kuthandizana. Koma ndathokoza kwambiri. You've made us very proud that we have a young pilot wachinyamata kuti tsogolo lathu likuoneka labwino. Achimwene mupitirize ntchito labwino mwafotokoza mwachuchuchu ku skulu mudapita. Tikuthokozeni kuti kumalawi kuno sikuti ndi mphepa tili ndi anthu odziwa ntchito. Zomba kwambiri. Zomba mbiche.